drop my fucking phone. Sup, guys? E aí? Boa noite. Uhum. Uh, I'm going to watch this one. Eu esqueci de botar o link do YouTube. Eu sou meio burro, talvez. Eu esqueci de botar no Instagram profissional. Dude, I saw you guys at the Metro. The crowd resembled a riot way more than a show. Dude, everyone's like beating the shit out of each other. Like, should I be scared? Should I be afraid? But I'm like into it. Yeah. People were in danger. I love a violent pit. I used to see people getting knocked out. Do you worry about injury? Yes, no, I do. People know what they're getting into. Exactly. Yeah. So what are you doing with these 7 strings that's causing so much mayhem? Essa guitarra é muito bonita. Muito Dude, bonita. I have been looking forward to this Queria uma for dessas. some time. Yeah. This is Isaac Hale from Knock Loose. And you guys have a reputation of having the rowdiest crowds ever. I like that reputation. Definitely the rowdiest crowds that I've ever seen. I mean, that's what we try to do. We try to get the crowd. We try to get the crowd involved. We're trying to create the most active experience. Yeah. Some of the footage from your shows Esse it cara looks like just a big fight. Yeah. Com fantasia de banana, mané. It's not. Maybe. Possível, é intancável. Real fights. Yeah, Intancável. it's literally about the relationship between us and the crowd. Like, put your hands up, or Vou wall of tirar. deaths, or circle Yeah, pits. the wall of death is the standard with Yeah, you guys. huge. So like the first time I saw you guys live, it was like I came there to see you guys, and then I spent so much of it just looking at what was going on in the crowd because it was kind of unbelievable. Yeah, we want people to be shocked. Yeah. Se tiver fazendo barulho no microfone, me avisa, tá? They saw Counting Worms on TikTok. They haven't been to a heavy show before. And then you got me and Brian's ass Essa yelling música é at 'em foda. like, Essa música é muito foda. Os comerciais são sempre os mais variados, mas nunca tem porra nenhuma a ver com o que eu tô assistindo. we grew up with no barricade shows. Yeah. Stage diving, the lack of difference between us and the crowd. We're no We're different all than the here to people. have a rowdy. We're out here to have a good rowdy time. We're Yeah. just providing the soundtrack. What tuning are you guys in? A standard. We used to do drop G, drop it down, but there's a lot of gross things that you can do in standard that you can't even do in drop, which I Yeah. really, really like. The fourth instead of the fifth. It's like cool. I thought you guys played drop. No, see, a lot of people assume that that's how Yeah, it is, yeah. but it's not. O que tá escrito? I thought you guys played drop. Drop tuning allows guitarists to play power chords more easily and with less energy. It can also give the guitar a heavier, darker sound. When changing to a drop tune setup, guitarists may need to increase their string gauge to maintain equal string tension. For example, if a guitarist normally uses 0.09 to 0.42 gauge strings, they may need to use 0.11 to 0.49 gauge strings for drop D tuning. I don't know. I don't know if that's like
actually needed. Like I know dot 0.09 is like not the best one to drop tune. Like it's far too slinky, I guess. And it can be actually annoying because you will hear the string hitting on the woods and on the metal parts as well as the nuts. The nuts. Those are the nuts. You know, I don't know if you can see it, but these nuts. I can't. These are nuts of a guitar. No, see, a lot of people assume that that's how it is, but it's not. Now, we're trying to create something that in the studio just makes us like kind of laugh. Oh, really? Like, I know you write a lot of heavy riffs. Have you ever written a riff where you're just like, man, this is ridiculous? Yes. Like, this is stupid? Yeah. We try to chase that. That stupid feeling. And not just the riffs, but also the guitar tones and all that. Like, it's not till we're laughing that we're like, okay, we'll put it in the song. That's amazing. I wouldn't think that you would say that. We take our art very seriously, and obviously the aesthetics of the record and everything are very serious, but when it comes down to writing, if we're not having fun with it and like, oh my God, I can't believe that we're doing this, it's like, what's the point? We have so many different layers when we record guitars. And we basically end up with this thing that we like to call like the hell layer or the like nothing layer. Like literally like what does that sound like? It's just like texture at that point. Like we'll record layers that are like more standard and like a little bit dumbed down, but then live and stuff when we're playing these parts that are like super slamming and stuff, we will turn everything on. Normal drive, and we got a fuzz drive, and we got an octave, and we got a chorus, and we got a pitchfork. So it's like the whole thing, right? Yeah, that's a very knock loose thing too. Yeah. For everyone at home, the da-na-na-na-na-na. So that's just two notes that are right next to each other. Yeah, just a half step. I can't believe you guys don't do drop. It's grosser that way. It's disgusting. The first time I did A standard and played it when I was a kid was Korn. Korn plays in literally the same tune. Adoro que eles usam esses termos pra descrever a parada, tá ligado? Tipo, nojento, tá ligado? Podre. But then I got the low A too. There you go. Almost like the root note is like kind of ambiguous. Yeah, exactly. It's almost like a percussion instrument. That's what I'm saying. It's about the like pick scrape, and it's about the saturation. It's less even about the notes. Why does that sound like knock loose? Oh, I already want to fight people, Isaac. It's a tone of drive. It's just a tone of drive? And you can be creative with how you do that. Random overdrive pedals, that's what we started doing. And then we started moving to like max on gain pedals, like ODs, like stuff that Cannibal Corpse uses. And then we found this pedal. This is huge, the Swollen Pickle by Way Huge. Oh, dude, I've used the Swollen Pickle. The Swollen Pickle by Way Huge is like a fuzz pedal that can do pretty much anything. It wasn't quite HM2 buzzsaw, but it had like extra grit. And then we've just gotten like kind of crazier since we've updated. We started using the pitchfork, so doing octave down, pitchfork stuff with half step intervals to make the high notes sound crazy. When that half step pitchfork is on, this, I'm just playing one note, but it's already crazy. Wow. When you're playing crazy chords, like the suffocate breakdown. And you can't even define what this sounds like. Gonna take a quick second to thank the people on Patreon. These people, you guys f***ing rule. Back to the video. Wow, so you're using that octave trick that low. Yes. No wonder it sounds like stupid, right? Yeah, but in a good way. Yeah. A lot of times, like that's what our breakdowns will consist of is like low guys right here.
and then juxtaposing it with high dudes. So it's like, you know, it's doing everything. Wow. I can't believe that you have that on the whole time, like that harmonizer with like the most disgusting harmony. Yeah. Wow. So it's like, you would think like, oh, that's gonna sound messy, right? But that's the thing, is we want it to sound messy. It becomes less about So the is this actual cara, note, and mano? it's more about creating a soundscape. We want it to layering sound messy. so much. We actually Messy. do MIDI patch changes now, right? And what does that mean? Firing MIDI patch changes is basically, we're playing to a click track. It didn't always. Now we're playing to a click track. Instead of me clicking my patches manually, my patches go with the click track. So I no longer need to do any tap dancing. It's just doing them for me. And so a big part of the different songs is just different wild effects. Yeah, we'll turn the crazy chorus on and off within the part. Like it'll be like off. Such a modern way of using effects where they're just going Exactly. I'm just wrapping my head around that you're like, scales, whatever. Yeah, no, literally. Whatever. I grew up kind of a theory dude. I always thought growing up, I was like, theories for chumps. Yeah, exactly. I mean, most people do. I grew up kind of a theory guy because I started out playing piano and shit. Really? You know, when it comes down to writing this style of music, like, okay, how can we make this sound like an alien? Or how can we make this sound like the devil? And with those high noises, like it's not even a key. Like you could be here, you could be here, you could be here, and it's sometimes you're like a higher guy. We'll do this guy. Yeah, I hear that. Guys, the super high guy. Half step intervals are like what's gonna give you the growth. Cara, essas filmagens do pessoal, tipo, rodando, é muito bom, muito bom. Esse intervalo é foda. Half step intervals are like what's gonna give you like the grossest shit. Yeah, that's how I feel. Like a lot of people say that the tritone is the most dissonant, but I think the half, I think that's more. On Suffocate, we'll do the straight 4. My head around that you're not in drop. Yep. You're just using the fifths. Yep. We go back and forth between G and A. And A. All the old stuff's in G, new stuff's in A. It also gave us some extra clarity. Like G is real low. G is really, really low. I think G is probably like, because you have a bass player that's playing an octave down. Yes. F and even lower. It's like a lot of these bands will have bass in the same octave. Yeah, right? yeah. I don't hate on when bands do it, but I love having the octave below, right? Especially in a live setting. Like. É. O que ele tá falando aqui, basicamente, é tipo. A maioria das bandas que usa essas afinações, tipo, eu uso de vez em quando a guitarra em drop G, né? Tipo, é double drop no caso, que é tipo, é G, G, C, G, G, C, aí o resto foda-se, tá ligado? Mas tipo, é G e G. O que acontece? O baixo não tem uma frequência realmente audível, né? Quando você faz esse tipo de afinação. Tipo, dá pra afinar? Dá. É difícil pra caceta, porque, tipo assim, a corda ela não mantém tensão suficiente pra ela segurar aquela nota. Então, tipo assim, ele vai fazer pum, aí vai descer um pouquinho, né? E no caso, tipo, já não é uma frequência que seja muito audível. Tipo assim, você vai ouvir como se fosse aquele estouro, tá ligado? No alto-falante, tipo. Você não vai. Cuspi, foi mal. Mas você não vai ouvir isso, a nota sol, de fato, né? Já vai entrando em frequências que não são audíveis. E pra você realmente ouvir aquilo, tipo, uma nota abaixo, já é muito complicado. Tipo, muito provavelmente você não vai estar ouvindo se isso realmente tocar. É mais fácil você colocar isso num sub, né? E fazer. Porque e botar como sampler, tá ligado? É mais fácil você fazer um 808 e jogar
ele pro sub, tipo, uma oitava abaixo de tudo, e ele vai fazer, tipo, a porrada. Você só vai ouvir a porrada, literalmente. Você não vai ouvir de fato a nota, né? É muito difícil pra você ouvir de fato essa nota. E aí o que ele tá falando é que, tipo assim, quando eles dropam em sol, o baixo, normalmente ele vai estar fazendo exatamente a mesma oitava da guitarra. E é maneiro? É. Mas é tipo, acaba parecendo só uma guitarra dobrada, tá ligado? Parece que é só uma guitarra na mesma afinação, só que com um timbre diferente, né? Music that's kind of unfortunate about it is it's so low, and when people listen like on a phone, you're missing a lot of the sound and clarity, but then you go to a concert with big speakers and then the bass is like the star of the show. Yeah, on the record and live, like we have a wonderful front of house engineer, Matt. You got to view the guitars and bass as like a shape, right? So it's like I like to put the guitars and EQ them right in the middle so that they're taking up all the mid-range, and the bass guitar is taking up both the subby low end and the high end around the guitars. Isn't that funny how like a lot of people, once extended range guitars started becoming popular, they're like, oh, now the bass is becoming less important. But it's kind of the opposite. No, it's the opposite. Yeah, it's the opposite. To me, having bass for a heavy band is still like super important to have someone up there playing it. Because the more insane these get, the more these just turn into the snarl, and then the like note definition comes from the bass. Exactly. And you can feel it live. You can feel it, and also when doing all of the crazy note stuff, like the breakdowns. When we're doing that, the bass sometimes will leave out the high guys and just syncopate on the low guys. Boom, boom. And that makes those high dudes way more insane, right? Because you get the juxtaposition, and then the kick drum is syncopating with the bass drum, right? And it makes it punch so hard. And that's why the bass is so important. Because if the bass was just copying everything the guitar was the whole time, it wouldn't be as cool. It's like you got a guitar lesson when you were 8, and you're like, I'm gonna do the exact opposite of everything. Yeah. My dad taught me how to play guitar. Yeah. And I did a couple lessons, and I got some good stuff out of it. I had way more fun, like, in my room, cranking it as loud as I can, just going. Like, it's just, I just had so much more fun doing that. That now my career is based around the different ways that I can do that. You're going all the, you got this high guy. Yeah, you gotta have the 24th fret. Yeah, you can go all the way up there. I can barely reach that. Yeah. You guys are a hardcore band. Yeah. What is hardcore? More of an ethos than it is a music genre. It's how someone carries themselves. Knock Loose musically is definitely leaned towards being a metal band. Straight horrorcore. Yeah. Scary, intimidating. There's a difference between the live show and the record, I think. For sure. We try to bring something to the live show that the records don't have. Yeah. Do you worry about injury? Do I worry about it? Do you worry about people getting injured? Yes, no, I do. We always pay attention to the crowd, and we stop anytime, and we direct attention to it, and we're like, hey, thank you guys for letting us know. It's up to the people in the People environment. know what they're getting into. Exactly. Yeah. Our singer says this a lot. He's like, I love a violent pit. He's like, I adore it. It's my best thing in the world. Like, hurt each other, all this stuff. He does believe that there always should be, like, a safe place for a person to watch. This violence, this insanity, I feed off of it. Everybody up here, we feed off of it. But the last thing that we want is somebody getting hurt. So thank you so much for letting us know. If anything, so that they can see the violence in full. Dude, that's from what's another about. place. Let's write a Knock Loose for it. Let's write a breakdown. What's a breakdown? If I want to start a fight in a Walmart, what would I play? I'm writing in my head right now. Give you time. Ainda tá procurando uma cadeira? Não tô procurando. Não tô procurando. Clica nesse Filha link da aqui que você vai ver. Eu não sou pago. Let's do that, right? And I'm not even in the same key, and it's But still like. here's the thing. You played just a different version of what I did, and that is literally the same shit. So you just wrote a Knock Loose break. Same shit. Like I came in expecting these like specific rules. Yeah. And it's not that at all. No, it's not that at all. It's just drive this insane. Anyone can make it. O pessoal em volta tá rindo da mesma merda. That's sick. What symbol are you using for that?
day. China all day. And slow it down. See? And we're not even playing the It's the same coolest key. thing. Yeah. Yeah. I can see people fighting to that. Yeah, Very quickly. and that's what it's about. Tough guy rhythms. I haven't used tough guy in a while because I feel like we're like less tough, more evil. Like now it's more about being like scary. We're trying to create like a soundscape that like actually people are like, man, this is like kind of uncomfortable. Like, I don't know if I'm supposed to be hearing this. Like, is this okay? Yeah, like, yeah, I don't know. Is it okay like, for me to be here? It doesn't make sense that people would go to see this. Yeah, like, am I committing a crime by being here? Am I witnessing a crime? There you go. Am I witnessing a crime? Dude. Cara, ele segura a palheta muito estranho. That's it. That's not loose. Faz tipo actually assim, cool. tá ligado? I'm not fucking with you. It's actually cool. I appreciate it. We'll see once the YouTube comments get around. Yeah, We'll be like, yeah. This riff is trash. This is trash. I mean, it's just Trash 4, riff, 3, 2, guys. 1, 0. Yeah. Sometimes the simple shit, there you go. You hear that is when everyone's going to start fighting. Yeah. That's the thing. If you know Knock Loose, you probably know Counting Worms. The minute-and-a-half long song where the guy barks, right? That's how I found your band. Jeff told me you have to check out Knock Loose. The vocalist barks. There you go. Now they hear Counting Worms and like Counting Você tem que ouvir lá Knock Loose. O vocalista late. Worms kicks in, and people are like, "Yay!" Like it's the bark song, right? Yeah. But dude, when we made that song before it came out, when we were playing like 100 cap rooms, right? Yeah. As soon as that kicked in, dude, people were in danger. Like people would die. Now when we kick into Counting Worms, everyone's like, "Yay, happy fun time!" Like, yeah, I saw a video of a dog running around to this, where it's like I used to see people getting knocked out. I barely remember writing it and why I thought that would be a cool idea, and then it ended up being the TikTok track that it is now. Yeah. You have such a unique take on guitar, and it caught on. I appreciate all the kind words. I'm not doing anything like really that special or crazy or weird. It's just about trying to create things that you think are heavy and scary by yourself. And I inspire everyone to do it, you know, by themselves. Awesome. Thank you so much. Yes, thank you so much. Isaac Hale. Awesome. Go You're the see best. Knock Loose. Bring a helmet. Please do. Please do. Bring a helmet. Dude, of course. They're getting us off the stage. Ah, acho que eu vou... Ah, opa, esse daqui eu gosto, hein? Strings have a lot to do with your tone. The NYXLs for me have always tonally been great. I really need that friction to feel my slides. I depend on that friction even for accuracy. What's up, YouTube? This is Perry with Premier Guitar here at Marathon Music Works with my good friend and colleague Jared from the Drum Rundown. Hey, friends. Today we're here shooting a double feature picture show with the monstrosity that is Knocked Loose. Knocked Loose, So like good. my butthole from these awesome riffs and these heavy songs. Heavy ass songs. Well, we started with the Drum Rundown. How'd you feel that went? It was awesome, man. So we sat down with Pac Sutton. We talked about his awesome SJC rig and just like his entree into the band and kind of getting into the human elements of drumming and how he brings so much space and dancey vibes to these new songs. We've been listening to these things going to other rundowns, man, and these are rippers, non-skippers. All rippers, no skips for sure. What a sweet dude. Yeah, he's like the nicest guy. I mean, he's a bar owner, real estate agent. I would definitely buy a house from this dude. And he smelled great. Yeah. From him? A house from him? Yeah. He smelled great? Drum lessons from What? Oh, great. Yeah. I mean, he's a bar owner, real estate agent. I would definitely buy a house from this dude. And he smelled great. Yeah. From him? A house from him? Yeah. I'd take drum lessons from him. He's awesome. Like And good smelling guy. It's always cool when like a band Good has like, smelling awesome guy. dudes. And What you the hung out with fuck? an This awesome guy's dude too. He had very talking. big pants, What very the big fuck? rig, and a very cool guitar. Big rigging, dude. Yeah. Spending Nico, cheese. the new guy, right? Nico, the new guy, is awesome. What a talent. Super sweetheart. Very cool gear. And I got to run into my good buddy Isaac, I haven't seen in a couple of years, who's changed his setup quite a bit. Bigger riffs, heavier breakdowns, bigger pants, the whole And freaking Diego, nine. who I recognize Diego from some other rundowns. Diego, the guitar tech for Knocked Loose, is one of my favorite techs. Yeah. Such a sweet guy.
and he knows his shit. One of the hardest working men in show business. So I hope it comes through in the drum rundown as well as the rig rundown, and I hope you guys enjoy it. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem em português. Não, não tem em português. Será que dá pra traduzir automaticamente? Dá pra confiar nessa porra? Não sei. Pô, essa guitarra é muito foda! What's up, guys? This is Perry with Premier Guitar here in Nashville, Tennessee. Once again, with one of the heaviest bands on the face of the planet, Knocked Loose. It's my good friend Isaac. What is up, Mr. Isaac Hale? How are you, dude? Good to see you. Great to see you. You guys are taking the fucking world over. I'm so proud of you. I just feel like, oh, I've loved your band since the get-go, and you guys just keep getting heavier and gnarlier, and goddamn, congrats. I appreciate it. Going on tour with fucking Slipknot. Oh, yeah. Dude, playing Sick New World. Oh, my God. Doing the best I can. Yeah, for a hardcore band. Yeah. Come on, you guys are killing it. Let's start with guitars, because they're a little bit different than last time. Yeah. Real quick, there's this backup guy right here. This is pretty much the standard Iceman. I got this one like 2 years ago. If you want the specs on that, it's pretty much the standard guy that they sell. So you can go to Guitar Center or whatever and pull that one right Yeah, pretty much. It's got a way cooler paint job, It's rad. which is dope. That's kind of like a custom thing that I did. But other than that, it's pretty stock, and I love it. It's great. Super sturdy, stays in tune really, really well. This one's a bit different. It's got Niato wood, so it's way lighter. It's got Fusion Edge pickups in it that were in a RGD that I really, really liked a couple years ago. Thinner neck profile. It's way faster than this guy. This guy's super chunky. This guy's a bit faster. But everything else about it is pretty standard. The tuners are still the same. Lost a knob, just volume now. Yeah. 25.5 scale. So meat and bones are still the same, but it just has a couple different preferences. It's like I wanted something a bit more, like something a bit lighter that I could throw around a bit more. But yeah, it plays awesome. Man, yeah, that's beautiful. Yeah. So, you're going between that and the backup just for different tunings, right? No, I'm actually just using this. There's no point where I really switch this out during the set. All of our tunings are integrated still. So you're just gonna drop. So we just do this, Okay. and then if this guy fucks up, we got this boy. Yeah. Easy peasy. Yeah. So strings and gauges on these Ibanez's, bud. Yeah. So Eu uso essa, mas essas daqui são maneiras. Essa daqui eu acho que é muito pequena. Não sei, pra fazer esse tipo de brau, brau, brau. Pra mim não perde peso sonoramente, mas perde peso tipo no feeling, tá ligado? So we use I've used I use the Intune guys. Yeah, those are cool. The super sharp boys, the shark guys. I prefer with using like the longest boy I can. Really? Yeah. It almost looks like a mandolin pick. It's so sharp. Yeah, that's what I'm saying. And then these are I've been using the Ernie Ball 8-string pack. Okay. For a really, really long time, losing the 8. But I recently switched to, I'm trying out some Diodaros because they have some specific string gauges. I'm going up a little bit. They do really cool custom sets. Because right now I'm thinking about it was a 64 on top. Now I'm thinking about going 68, maybe even 70, just because I want the maximum. Yeah, that's what I'm saying. I want the maximum string tension. But yeah, I was doing like 10 to 64. Now I might be doing like 11 or 12 to 68 or 70. Gotcha. But yeah. Like it's been 10 to 64 for a really, really long time. But the older I get and the more I play, the more I want the like just solid. Totally. The solidity of it. So yeah, that's what I'm running. All right. So also last time we talked to you, we were running 5150s, one of my all-time favorite amps. Yeah. But for, I guess, matters of convenience, you guys are now on Quad Cortex, which is a common thing we've seen. Yeah. For bands touring as much as you guys are, it's probably fucking awesome. Yeah, it's great. We try our best to integrate it so that it works as similar to a normal amp as possible. We really believe in having stage sound still and all this. Like we're running these it's off screen, but we're running Seymour Duncan power amps with everything. Which I think is the way to do a modeler. For some reason, like cab sims to me kind of sound a little weird, but I noticed that when I run a power amp through an actual cab, it's like, oh, fucking bingo. The goal is to make it as close to the real thing as possible. And we're modeling stuff that we've used forever. I remember when we did the interview last time, we were using a 5153.
I model that same 5150, and I have the same, it's funny because our rig's totally different, but a lot of things about the rig are the same. Right. Like, it's got the same chorus, same swollen pickle, same like Maxon OD. Awesome. Like, a lot of it is very, very similar. There's just little edits that I can do. Deixa eu ver quanto é que é desses. Porra! Pedal. Swollen pickle. Caralho! Caro, velho. 1058. Puta merda. Nossa. Fosse. Pra gente que é brasileiro, tudo tem que ser assim. A gente tem que ver o que parece mais. Que porra é essa? Tipo, ver do overdrive. Que porra é essa? Eu, hein? To kind of like implement it more with the set. Because by the time Terror came out, man, your sound was pretty established. Sure. So really, you had a good platform to start working with this thing. Was it hard to jump from a real amp to this, or was it pretty natural? No, it was really, really smooth. That's the thing, is that Quad has made the interface is so That's what easy. I love about the Quad Cortex is the interface. It's like the Apple of of these products. It's very much like, oh, you want amp, click amp. Like, oh, you want to change the chain, drag it. You know, so there's so much you can do with it, as you know. But at the same time, for someone that's not super savvy, it's easy to get the job done. Sure. You know, luckily we have Diego out with us right now. That's shout out Diego, best tech. Shout out Diego. Hardest working man in show business. That's what I'm saying. Helping us do, you know, patch changes and kind of just like really, really streamline stuff. But it's honestly saved the band in so many ways. It blows my mind now with technology that you can just fucking rock out. Yeah. You know what I mean? Like, that's all you have to do. Yeah. Like, if you wanted to, you could literally send an Ableton session to it and have it make your changes for you. Like, fucking brilliant. Exactly. Love that. Yeah. And like I said, that's been a whole thing. This is actually the first tour where we are testing out the like MIDI patch changes. It's the first time ever. And it's wild. Yeah. It takes a lot of work to get it like super implemented. Like I said, again, shout out Diego, who's really, really helping us out with it. But it's been pretty smooth so far. You know, this is only the second show, so we still got little kinks to work out. But it's been great, man. It's been great. The quads work out great. You know, shout out Ibanez for providing me with these awesome guys. And yeah, it's beautiful. Ibanez, dude. I think this guy needs a signature. It's about time, man. Yeah. I mean, you'll just be playing breakdowns on it, but it's fine. And that's fine. We can make caveman riffs on this guitar. Please just name it something normal. Yeah, no solos or leads allowed. Just stupid. Okay, so beyond the Quad Cortex, the only thing you're running on your board right now is the freeze pedal, which you guys are kind of just using for in between songs. We are using freezes for the tuning. Shit. Yeah, so like I said, all tuning is implemented in the set. So we have just like a couple parts where you just ring out, freeze a note, tune it, unfreeze it, that's it. Everything else, the only other pedal that we're running that isn't implemented with this guy is the pitchfork for the octave. Diego, can you bring up the pitchfork? Swollen pickle and the pitchfork? Pitchfork. Hum. 1900. Caralho! Porra, ainda assim, mano. Deve ser muito legal pegar ele e tocar, tipo, foda-se, metálica nessa afinação, tá ligado?
Deu vontade de tocar guitarra. Fork. Just to prove, just to see how it sounds, the pitchfork in the chain. Oh, so yeah, makes me happy. Yeah. So it's like we try to get it. Like I said, you saw last time, sure, like many years ago, that I was just trying to be obnoxiously heavy and just super powerful, but like clear so you can hear everything. And I tried to replicate exactly what I had that many years ago. Sure. Like moving to digital is tough because sometimes a lot of people think that you're missing out on stuff, you're losing out on stuff, but we do our best to make sure, like you're up here trying our best to make sure it sounds like totally. Man, you younger kids are so lucky. Because, us hardcore kids from 20 years ago were limited. We wanted to sound crazy and heavy and like have the most brutal tones imaginable, but we were very limited by what was available. You know what I mean? You had Mesa Boogies and 5150s, which did the trick, and they laid a beautiful foundation. But man, with this digital stuff, you guys are able to fucking unleash hell, bro. And you can bring it on a plane. Totally. You can bring it on a plane. With these pants, you can put it in the back pocket. That's what I'm saying. That's fucking awesome. That's what I'm saying. That's what I do. That's where I put it. Yeah. Hell yeah, dude. Band's bigger, pants are bigger. Fucking so proud of you guys. Congrats on the Slipknot thing. Thank you, man. It's so impressive. Almost as impressive as getting 9 guys to fucking agree on a band practice at the same time. That's true. How the fuck they did that is beyond me. Dude, we're gonna talk to Nico, the new guy. I'm very excited about this. There you go. All right. Peace out. Hey y'all, I'm John Bollinger with Premier Guitar. So our rig rundowns for a long time now have been sponsored by D'Addario. And I'm thrilled. All right, guys, now we're on this side of the stage with my new friend Nico. What is up, my dude? What's up? Thanks for having me. Hey, Appreciate it. Thank you. I've been a huge fan of the band, obviously. You saw the last podcast. Changed steps and then like a 200 cap rate. And now you guys are playing like Sick New World and Bottle and all this crazy stuff. So, like, congrats, man. Thank you, Hats man. off. Thank you. Appreciate it. A lot has changed in the setup since then, but maybe, I guess let's start with, obviously, like Cole was in the band before the pandemic, and you moved to Louisville, but you had already known these guys because you played in a different hardcore band, and you guys had played some shows together, and that's how you ended up doing the Knockers thing, right? Yep. Vou dar uma pausa nisso. Corre.
Essa música é foda. Hey, I'm trying to find you guys. No, merda. Mais uma.
I guess coming into Knock Loose, were your core sounds and tones like kind of already set for that thing, or did you like, you know, try to put together your rig to suit this band? You know what I mean? Well, I think like with the release of A Tear in the Fabric of Life, it had already sounded like it's something established, that I would personally do as well. Like the sounds on it were like very similar to what my other band did, and so whenever I joined the band, rig-wise, it was kind of like very similar, just slight changes in certain things. Were you already a 7-string dude? No. So okay, that's so that was a big jump for me. Yeah. Yeah. I had never picked up a 7-string guitar before until I joined the band, and it was a huge learning curve. Yeah, it was for me too. I only own one 7, and I was like, let's get one to see what the fuss is about. And it kind of feels like an aircraft carrier to me. The neck is just so flat and big, you know? Yeah. So it's a huge adjustment. Yeah. Well, let's start with this beautiful Ibanez, man. This thing is so classy. Thank you, man. I appreciate it. This was actually my first like real Ibanez custom. Shout out Tyler for making it happen. It's beautiful. It is the AZ24047 model. Ibanez, if you're watching, I never remember the numbers. Please just name your shit something normal, because it's like every Ibanez model number looks like the fucking default password on the back of a router. It's like, come on, guys, like this is it is hard to remember. I definitely memorized it right before we did this. Good. This dude is proactive. I love it. What was it about this particular model that you wanted? So actually, they sent me a couple to try before, like right when I joined the band, and I just I couldn't get used to like the neck shape and the string spacing, and then they had just released the 7-string model of this guitar, and they sent it to me, and it feels like a 6-string. Like, cacete, o jeito que eles falam Ibanez. It feels amazing. É tipo, Ibanez, né? É bizarro. What you would expect out of a 6-string. Yeah, and I think once I played it, I was like, yeah, this is it feels forever. Natural. Yeah, like I'm doing this guitar in every iteration I possibly can. Also, if you've seen my rig rundowns, I'm a huge fan of one knob. Oh, fucking dude, all gas, no brakes, baby. Let's go. Moleque, só precisa de knob. Não tem muito por que ter mais do que knob. Especially for não tem como. Yeah. It's not like you tipo, guys porra, é muita coisa, velho. Essa daqui, cara, atualmente, you know what pickup eu gosto muito da minha SG, mas se ela tivesse, tipo, knob. Yeah, I've heard great things about this. Yep. Yeah. Those are ela my ia ser favorites. perfeita. And it's a passive pickup? Yep. Yeah, cool. Que é? Wow, what a beautiful hunk of wood. Eu esqueci de botar a filmagem de Diego volta earlier, também. your tech, and it's surprisingly light for mahogany so body. light. Like, yeah, I can't I know. believe it. Yeah, me neither. Whenever I got it, I was like, oh, this is lighter than my other one that's not mahogany. So well, this and also like hold it up. Tipo, na real, tá parecendo mais it's aqui. such a deep belly cut that it's a little you know, a little deceptive, because this is kind of a thick boy. Yeah, you know. Yeah, for sure. Oh, I love that that heel access all the way up. It's really nice and smooth. Yeah, it definitely makes the shorter scale work for me a little bit better. Yeah. Let me pick this one up and we'll talk about this. Yeah. Which is also, I think, just one of the sexiest. Oh, I love natural wood. Yeah, dude. You and I were talking about those PV, like the T60s or the T20s or whatever. It totally has that vibe. Yeah. I love that. Roasted maple. Love that. And so as far as like Nossa, que guitarra, profile and tipo, string spacing, it looks larga, tá ligado? similar. Does it feel it's pretty identical. Bizarre. I think the only difference is the wood for the body. I can't remember what it is off the top of my head. Because it's a lot heavier than that one. Yeah. That almost feels like pine or something. Yeah, I know, compared to right? this. Yeah, wow. Yeah. Yeah, and same. So a pretty identical setup. So yeah. Gotcha. Eu sou All right, and then instead of Eita, caralho. amps, like the last time we talked to Knock Loose. Cara, o negócio, eu falo que madeira não importa. Madeira, tipo assim, pra sonoridade não importa. Todo mundo que me pergunta isso fala, porra, por quê? Não, porque escolher pinho, mogno, etc. Tipo assim, cara, isso não influencia o som de guitarra nenhuma que não seja eletroacústica. E outra, o que mais vai influenciar é se, por exemplo, cara, tua guitarra tem um microfone dentro? Não. Se não tem, mano, então, tipo assim, influencia muito pouco. Influencia
cara, é literalmente nada. O que importa mesmo é a tua captação, as ferragens da tua guitarra, porque isso, tipo assim, tudo isso produz um som ali. A madeira produz um som, mas ela produz um som na madeira em si. Então, por exemplo, porra, botei um microfone na frente da guitarra. Porra, a madeira vai influenciar pra caralho, tá ligado? Porque vai depender da madeira ser boa, ser uma boa caixa de reverberação pro som dela soar mais condizente, né? Mas madeira pra guitarra não importa. O que importa a madeira é peso. Porque, por exemplo, a guitarra do meu irmão não tá aqui, no caso do queridíssimo Gabriel Fernandes Milheiro, meu amigo, irmão, camarada. O que acontece? Essa daqui, a guitarra dele, eu não sei qual é o material, qual é a guitarra, qual é a madeira. Mas eu sei que essa daqui, já em contrapartida com essa daqui é muito mais pesada. Primeiro de tudo porque ela é tipo assim, ela é feita madeira, uma peça só, né? Ela é tipo, ela é uma peça só de madeira, toda entalhada e colada, o braço é colado, né? O corpo é uma peça só, ele não tem pedaços, não tem partes, ele não é pela metade, ele foi inteiro. Essa daqui é o corpo inteiro também, só que ela é muito mais leve. Primeiro de tudo porque ela tem que ter espaço para as ferragens, porque guitarra que tem mola, que tem essa ponte aqui em específico, né? Que eu acho que é ponte flutuante que chama. Não é ponte flutuante, porque ponte flutuante é minha. Eu acho que isso daqui o nome é Tune-O-Matic, pro brasileiro. E, cara, é muito, muito mais leve. É tipo assim, o diferencial é muito, tá ligado? Pra quem fica tocando, tipo, vou tocar em pé, vou ficar tocando lá na frente da plateia por um tempo a guitarra. Cara, essa daqui, mano, eu tenho essa guitarra já tem tipo uns 10 anos, né? Essa daqui eu tenho uns 5, 6 por aí. Eu comprei, tipo, acho que um pouquinho antes da pandemia começar. A gente tá em 2025, então, tipo assim, papo de 4, 5 anos, mais ou menos. E o que acontece? Eu toquei com ela algumas vezes e, cara, tranquilaço. Eu saí do palco tranquilo. Tipo assim, eu sou um cara. Eu tenho 1,60 m, né? 1,63 m, mas eu sou um cara grande, né? Eu tenho estrutura. Então, tipo assim, essa daqui é muito tranquila. Essa daqui, cara, é muito pesada. Essa guitarra aqui, ela é muito pesada. Eu gosto muito do som dela, eu gosto muito de como eu customizei ela, mas o som dela é muito pesado. Tipo assim, não tem o som não. Ela é pesada. Fisicamente falando, ela é pesada. Assim, essa daqui, o som dela é pesado, inclusive, é uma guitarra barata, tipo assim, é daquelas guitarras que, tipo, o pessoal que é brasileiro vai se ligar, tá ligado? Que da época que tinha guitarra de 300 conto, diziam que era pra iniciante. E, tipo assim, rolaram umas modificações, eu não gosto desses dois captadores aqui, eu não gosto de single coil, tá? Não gosto de single coil. E esses dois captadores aqui em específico estavam me incomodando e tal. E aí eu tirei. O meu batera pegou emprestado por um tempo por causa de um projeto que ele estava fazendo, onde ele toca sozinho. E ele transformou num guitarracho, que ele chama, né? Que, tipo, tem duas saídas. É uma saída estéreo aqui e uma é só as cordas graves, né? Principalmente essas duas. Eu não sei se essa quarta corda aqui ela aparece na gravação e no áudio, mas, tipo, ela foi modificada, mas ela já era pesada. O captador que tá ali sendo usado é o que veio nela e, tipo assim, eu acho ele muito bom e bem pesado. Tipo, eu acho muito foda. Mas, sim, no caso, em relação à madeira. É a única coisa que importa. A única coisa que importa é madeira e pra madeira é o peso, né? O quão confortável vai ser de tocar e, acima de tudo, durabilidade, tá ligado? Porque tem madeira que tende a estragar, a estragar, não apodrecer, tá ligado? Mas, tipo assim, ela vai ficando velha muito fácil, sabe?
E não tem nenhuma mudança na aparência, mas tipo assim, ela vai deteriorando muito mais fácil. E é isso. Back to the video. They were running 5150s in a triple wreck. You guys are touring so heavily now that it makes sense that you're using modelers, obviously. Why the Quad Cortex as opposed to anything else on the market? So before Quad Cortex, we were on Kemper for a little bit, and it sounded amazing. They're just so heavy, you know what I mean? And whenever we made the switch to Quad Cortex, I think the UI is just like way easier to navigate. The whole like drag and drop. I like to say it's like the Apple of modelers. Like, Totally. Whereas maybe an Axe-Fx would be like the PC because it is so much more user friendly. Yeah, and the sounds are just phenomenal. Yeah. They're undeniable. Plus, geez, in cartage alone, like you got to be saving a ton of money if you're going to Europe or something like that. Yeah, like before this current rig, we used to just have pedal boards with, you know, so. Which can be a nightmare. Yeah. Less shit to deal with is always a good thing, in my opinion. Yeah. So, you know, beyond the modeler, it's just a freeze pedal, which you guys are using in between songs to kind of create some noise so you can tune and stuff like that, right? Yep. Exactly. And then within the unit, what amps are you actually going for? Did you spend a lot of time with it, or did you kind of say? I did. Yeah, so Isaac and I's rigs are a little bit different. I run a 5153, the EL34 version. Ooh, okay. And that's what head I used live, like before we switch. And how would you, I honestly, like. Can you tell the difference? Okay, barely. Okay. Yeah. Like, and it's got to be probably in the response, not the actual sound, right? Exactly, okay, gotcha. And we still do run live cabs, which helps as well. So here's my thing. I'm not a huge. There are a million great cab sims. They're just not for me. Yeah. And I also have a modeler. Didn't love it until I started running a power amp into a cab, and then it was like, oh, this sounds like a real amp now. Yeah, exactly. So I think what you guys are doing is the way to do it, for sure. Because it's the best of both worlds, man. You get the response of a paper speaker, and also I think we've just evolved to hear, ever since that first speaker ripped and rock and roll was born, like that's what we hear, man. Like that's just the sound. So that's a good way to do it. And then within it, I mean, are you on that same amp kind of the whole time? Pretty much. The only time I change is when we do a clean channel, and I can't remember I think it's like a Fender Deluxe 67 or something. Which, of course. Yeah. When modeling first happened and people were so up in the air about it. O que acontece? Do que ele tá falando aqui? Amp Modeler, no caso, não é a mesma coisa. Tipo assim, funciona como uma pedaleira, mas o Amp Modeler é tipo, é como se você tivesse um amplificador ali, né, físico, e você, em tempo real, só checando aqui a bateria, que volta e meia acaba, e você ali em tempo real, você basicamente vai trocando pequenos componentes dele que vão alterando o som, tá ligado? E então, tipo assim, vai bem além do tipo assim, eu coloquei mais grave, coloquei mais agudo. Não, tipo assim, é meio que você, porra, eu quero que simule um amplificador, um Fender, mas eu quero que pareça que tá indo pro alto-falante de um Pivey, tá ligado? E você meio que junta isso tudo nessa porrinha. E o porquê que essa porra é um trambolho desse tamanho? Tipo assim, você viu comparado com uma pedaleira, a pedaleira, ela é relativamente mais compacta. É mais fina, etc. Mais leve. Só que, tipo assim, isso tudo é porque todos os componentes ali são para garantir que o som que vai sair do seu output é o mais real possível, sabe? Então, tipo assim, papo de... Pô, o humming que sai desse negócio é similar a se você tivesse colocado aquilo, ligasse a sua guitarra num amplificador de verdade. Então, tipo assim, tudo ali é muito o mais realista possível. E aí, o que ele tá falando? Que, tipo assim, ele comprou né? Aí pra cá, a gente é muito caro. Tipo, cadê? Deixa eu ver. Ele tá usando uma Quad Cortex, eu acho. Quad Cortex. Eu acho que é isso. Que essa porra é desse tamanho, foi o que ela disse.
Daniel G. E aí, mano? Foi exatamente o que ela disse. Cara, tipo assim, tem alguns. Ah, esse daqui não é a mesma coisa. Esse daqui é da M-Wave, sabe? Tipo, é mais ou menos esse preço aqui, tipo, Ampero Stomp da Rotom tem. Eu creio que isso daqui, tipo. Eu não conheço direito, tá ligado? Porque normalmente você sabe da Quad Cortex, essa que ele falou antes. Tem a Neural também. Essa daqui é a Nano Cortex, no caso. Mas, tipo assim, isso daqui é o preço de uma guitarra. Porque é basicamente, tipo assim, um computador dedicado só a modular o som da tua guitarra. Então, tipo, é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito caro. E óbvio, você tá poupando um certo dinheiro, porque, por exemplo, cara, o que essa porra faz, ele vai fazer exatamente a mesma merda que o amplificador da Fender que tu gosta, o amplificador da Pivey que você gosta, o 5050 que também é da 5150, 5153, que é o de que eles estão falando. Que é o Ed Van Halen, né? O da Fender, foi feito pela Fender. E tipo, vai fazer sim. Ah, porra, não, é porque eu sou das antigas e eu não gosto disso porque eu acho que o analógico é muito melhor, muito superior. Mano, isso é inegável. Eu também gosto muito de amplificador físico, tá ligado? Eu gosto. Se eu pudesse, eu teria. Tá falando sobre o quê? Pedaleira de efeito? Vi esses dias que o Jim Root trocou usar amp valvulado por pedaleira. Não é pedaleira, é amp modular, tá ligado? É tipo, é mais caro e é muito melhor. Tipo, ele não é tão versátil quanto uma pedaleira. Por exemplo, um amp modular não é pra você, não, eu vou botar um chorus, um drive, um fuzz, etc. Não, amp modular é só pra fazer um amplificador. Tá ligado? Só que, tipo assim, ele é caro do jeito que é, porque ele é tipo assim, eu quero tocar com um Pivey. Você vai tocar com um Pivey. E vai ser exatamente a mesma sensação. Só que, tipo assim, ainda assim você tem que ter todos os outros aparatos. Porra, não, eu quero tocar um Pivey e isso daqui tá simulando uma saída de 100 watts, tá ligado? Mano, ele vai simular. Mas tu tem que ter uma caixa acústica. Obviamente eles têm, né? Tipo, você tem que ter uma caixa acústica, uma cabine, né, de amplificação tão boa quanto. Ela tem que corresponder a isso. Não adianta, porra, eu vou comprar essa porra e vou ligar ele no meu Meteoro. Porque Meteoro é foda. Tipo assim, cara, você tem merda na cabeça. Tá ligado? Porra, não. Cara, se é pra você fazer isso, então você compra um amplificador decente, tá ligado? Compra um valvulado, sei lá, mano. Mas, tipo assim, isso daqui é pra ser versátil e, tipo, você não precisar. Porque, por exemplo, cara, fala pra mim, Daniel G. Daniel G. Tipo, cara, Daniel, tu toca guitarra? Por exemplo, GM Fernandes eu sei que toca. Daniel G, eu não sei se é o meu amigo de quem eu tô falando, se é o Daniel. É Daniel Guimarães, né? Porra, deve ser tu mesmo. Eu imagino que seja você. Enfim, tipo. Cara, fala o dia que vocês tiveram a oportunidade, sabe, de, porra, sentar o rabo ali pra experimentar. Porra, não, eu quero tocar um Pivey. Aí do nada você pega, porra, vou tocar um 51-53, um 51-50, né, que é o Ed Van Halen. Cara, tipo assim, eu toquei essa porra uma vez e não foi nem na loja, porque a loja não tem, eles não mantêm dentro da loja. Tipo, foi no Barra Shopping, eu fui no Barra Shopping, eles não têm aquela porra dentro da loja, tá ligado? E eu creio que você só pode mexer naquela porra se você categoricamente falar, não, porque eu vou comprar, tá ligado? E aí eles ficam de boa pra deixar você mexer. Então, tipo assim, cara, você não consegue. Eu toquei uma vez porque eu fui na casa de alguém que mora lá no Recreio e a pessoa tocava guitarra muitos anos atrás porque queria ser igual a Ed Van Halen. Não vingou, mas a pessoa também não vendeu porque, assim, gente que tem dinheiro faz de tudo uma relíquia, né?
e guarda essa porra pro resto da vida. Mesmo que não toque porra nenhuma e nunca vá tocar. Então, tipo assim, a gente não tem como experimentar. Então, tipo assim, se você tem grana pra gastar ou no amplificador foda ou nisso, e você, porra, categoricamente você vai tocar ao vivo, isso aqui é muito melhor. Porque isso daqui, se você bota numa Direct Box, que é tipo papo de 500 conto, dependendo da Direct Box que você tá comprando, e é decente, tipo, cara, se você joga isso pra uma Direct Box e joga isso direto pra caixa do lugar onde você tá tocando, já vai estar ótimo. Tá ligado? Vai simular exatamente o que você quer que ele simule. E não tem poréns nisso. Agora, por exemplo, os caras velhos que falam, porque eu não gosto do digital, porque o digital é uma merda, porque é um lixo, papapá, fala um monte, tá ligado? E aí liga essa porra numa caixa amplificada da Meteoro. Cara, nunca vai soar bom. Não vai soar bom. Nunca. Nunca. Então, tipo assim, essa é uma parada que é muito idiota, porque, tipo assim, eu fui várias vezes contra pra caralho. Porra, porque não sei o quê. Mas, tipo assim, cara, qual é a pedaleira que eu tive? É uma GT10. Segura o tranco? Porra, se tu faz gig e tal, segura. Mas, tipo assim, é um peso desnecessário pra um bagulho que não faz tanto assim, sabe? E que você, ainda assim, necessita de um equipamento melhor. Porque, por exemplo, a GT10, ela é uma pedaleira que se a tua guitarra não for o suprassumo, ela não vai soar tão bem. Essa porra aqui, se você liga a guitarrinha da Hello Kitty nessa merda e bota num amplificador decente, você já não precisa mais gastar dinheiro com guitarra, porque ela vai fazer exatamente o que você quer. Tá ligado? Então, tipo assim, eu acho muita bobeira, principalmente porque a maioria desses velhos que gostam de falar essa merda, eu não gosto. O cara toca dentro do quarto, não compõe. Então, tipo assim, ele não tem nem uso pra essa porra, ele não compõe, ele não usa pra tocar ao vivo, tá ligado? O cara que quer tocar ao vivo com, porra, um muro de pedais, sabe? Porra, o cara parece que tá controlando a porra do guindaste, de tanto pedal que tem ali, sabe? Tipo, beleza, sabe? Mas, velho, o quanto você vai gastar nisso e o quanto você vai gastar nessa merda? Porque com certeza, eu duvido que essa merda, tipo assim, no ruim do ruim, ela é tipo 1/3 do valor que você vai gastar num pedalboard decente. Decente. Eu não tô falando de, porque eu tenho um. Não. É tipo assim, o AMI. Essa porra aqui é 1000 conto. Eu tive a sorte de achar essa merda por 700 conto. E ser original. Porque eu botei a tag dele no site dos caras e funcionou. Então, tipo assim, ele é original. Fiquei até com medo de ser falsificado, tá ligado? E eu tive a sorte, porque, tipo assim, isso daqui hoje em dia é pra mais de. Quanto é que é? Deixa eu ver aqui, peraí. Exatamente o meu. O AMI da Digitec. Burro do caralho, eu sei qual é a marca e eu fui lá olhar. Digitec. Pedal AMI Digitec. O AMI. Cara, é 2.000 conto. O meu é esse. Sabe? Tipo assim, tem mais caro. Que tem mais versatilidade pra caralho. Tipo, você pode botar ele pra dropar direto. Ele vai tom por tom. Sabe? Ele tem, tipo, ele funciona como se fosse um AMI misturado com o ricochete. Misturado com o. Qual é o nome daquele outro? O The Drop, tá ligado? E beleza. Mas, tipo assim, cara, tipo, só isso daqui já deu quase metade do dinheiro do bagulho. Isso daqui já é metade do dinheiro de um negócio que vai funcionar, sabe? E aí você vai pensando, porra, aí você quer ter um simulador de amplificador, um mini amp. Aí você tem que lembrar que essa porra tem um limite de wattagem que ele joga pra caixa. Aí você quer jogar, aí vai, porra, não gosto dessa merda porque não funciona. Cara, não funciona porque, tipo assim, mano, você quer botar um bagulho foda ligado no teu amplificadorzinho no teu amplificadorzinho, tá? Não tô falando que, o amplificador grande mesmo, não seja foda, não. Tô falando, tipo assim, porra, você vai ligar isso no teu Marshallzinho, tá ligado? De 20 watts. E não vai rodar, tá ligado? Não vai ser a mesma coisa. Não vai ter o peso que tem. Tipo, você vai perder frequência ali pra caralho. Você vai tentar, porra, não, porque a frequência grave não pega. A frequência grave do teu amplificador, ela só sai porque ele foi feito pra rodar no amplificador que tá dentro dele. Não vai funcionar da mesma forma. Entendeu? É isso, enfim. E o que eu tava falando
Eu vi esses dias, você falou que você viu esses dias que o Jim Root trocou amp valvulado por pedaleira. Sim, eu tô ligado nessa porra. Cara, assim, depende do que ele tá usando, né? Tipo, eu tenho certeza que ele tem muito mais condição do que eu tenho. Então, tipo assim, dependendo do que ele tá usando, é muito bom. Talvez nem seja pedaleira, tá ligado? Eu não vou procurar rig do Jim Root agora. Se tu souber o que ele tá usando em troca dos valvulados que ele usava antes, beleza. Pode até ser, tipo, muito jogo. It dawned on me, like, wait a second, I can afford an amp, or I can have like every amp. Yeah, And it's like, exactly. why would you not? Aí, ó, Yeah. exatamente o que ele falou. Eu posso comprar um amplificador, ou eu posso comprar qualquer amplificador que eu tiver afim. Que é o caso dessa porra aí que ele tá falando. I can afford an amp, Cortex. or I can have like every amp. Yeah, And it's like, exactly. why would you not? Yeah, I don't know. I'm a fan. Well, I guess that pretty much covers it. Actually, what cabs are we running back here? These are orange All cabs. Yeah, four running? No, the bottom 2 are running. Okay. Top 2 are dummy. Yeah, so Yeah. that way you don't die. Yeah. That's nice. Yeah. Yeah. And then as far as a power amp, are you guys using the power stages? Yep, we're Which are using killer. the Seymour Duncan Power Stage 200. The 200s? Yeah. And that's plenty of juice, you feel like? Yeah, there are times I wish they were louder just for like when we're playing like smaller shows. Okay. But when it's like mic'd up, it doesn't really matter. It does not matter. Yeah, totally. All right, so with both these Ibanez's, I'm guessing you're running the same strings and gauges, 'cause you have the same tunings. What strings we got going on? So they are Diodario. Good man. Yeah. Aqui, o GM. Gabriel. Cara, olha como ele fala Dadário. É Dadário. Porra, como é que eu vou falar? Dadário. Falou assim, não, Diodario. Tipo assim, caralho, por quê? É engraçado. Não tem como, é So engraçado. they are Diodario. Good man. Diodario. The Diodario. NYXLs. Yeah, man, I hear great things about those. they're Yeah, awesome. What is it that you like about them? Just because they last a while? Or? Yeah, they last Mas way longer. engraçado mesmo. I think like the Eu gosto tension da banda, tá, gente? retains better too. Sure. So I'm a huge fan of that 5153, Ah lá. especially the Uma Quad Cortex. Essa porra aqui. Qual é o preço dessa porra? Exatamente essa. Não, eu quero saber exatamente essa. Eu vou ser chato. Vou ser chato. Quad Cortex. Ele tava falando da Kemper. A Kemper é boa, mas tem alguns amplificadores que ela não sabe fazer muito bem, tá ligado? Mas assim, eu não tenho como pagar nenhuma das duas. Eu acho que é essa que ele tá usando. A, B, C, D, E, F, G, H. Ele tá usando até o H. Vamos ver se é essa. Tá. Assim. Assim. 16 mil. 16.631. Quanto é um Ed Van Halen? É VH 5150, que eu gosto desse. Ó, só o drive dessa porra é o 5150. É 1.330. O EVH 3.883. $80. Isso aqui não tá certo, não. Que estranho, isso aqui não tá certo. Isso aqui não tá certo mesmo. Porra, a entrega é 1.856, hein? Mano, no cu. Aqui, ó. Esse daqui é o certo. Esse daqui é o original. Esse daqui eu não sei nem o que que é. Tô até com medo. Bagulho bizarro. Amplificador EVH 5150. 3. Branco. Cara, é 31 fucking mil, tá ligado? 31 fucking mil. Eu acho que o teu, Daniel, eu acho que o teu amplificador, aquele da Fender, não é? Ele é, eu acho que ele é de 100 watts, tá ligado? Tipo, só de ser ele ser compacto, ele já é relativamente mais barato. Mas, tipo assim, cara, nunca vai ser a mesma coisa que isso. Isso daqui nunca vai...
por melhor que um amplificador seja, ele nunca vai substituir isso. Mas, tipo assim, não é porque não é pra substituir. É pra ele fazer outro som. O propósito dele é outro, sabe? Pra você usar ele no ensaio. Porra, até porque, cara, você vai pro ensaio pra tocar com o amplificador do Ed Van Halen. Vai se fuder, mano. Coisa de lesado. Porra, vai tocar isso. Mano, vai explodir a porra do lugar, sabe? 100 watts. Mano, tu nunca vai usar os 100 watts todos do amplificador. Ponto. Ponto final. Sabe? Quando você tá ensaiando. Então, tipo assim, o propósito das coisas é outro. Essa porra que ele tá usando, ela é feita pra você fazer show. Por exemplo, tipo assim, mas ele ainda usa aqui, ó. Ele usa um foot switch. Isso daqui é a Direct Box. Eu não sei se vocês sabem pra que serve. Se vocês não sabem, foda-se, tá ligado? Em resumo, tipo assim, a Direct Box ela é feita pra você jogar o som da tua rig ou direto da tua guitarra. Tu pode colocar a tua guitarra ali, tá? Você pode colocar a saída de um amplificador aqui. E a intenção disso é sair com nenhuma perda de qualidade. É pra isso que essa porra serve. Tá ligado? Pra você não perder qualidade de som nenhuma. Isso só serve pra casa de show e ensaio. Porra, eu gravo guitarra, velho. Assim, você pode, mas, tipo assim, só se você estiver usando a porra de uma mesa de som. Fora isso, não tem porquê. Só isso. EL34 version because I feel like it has a great mid-range. Yeah. Can we hear it? Yeah, real quick? absolutely. Yeah, nothing does it like it. Yeah. Yeah. It sounds awesome. It's so good. Every iteration of the 5150 I think is great. Yeah. But yeah, it just kind of gets better and better and better every time they release one, man. So, all right, beyond that, what kind of modulation effects do you have going on here? Because I know you probably have this set up kind of like a stomp box, right? Yeah, so the first top scenes are like my my different amps, and then my bottom four are all my stomps. So I have a core. Isso é maneiro também sobre essas pedaleiras em específico, né? Esses amp modular. Porque, tipo assim, você escolhe o que cada botão vai fazer. Se você quiser, porra, não, isso daqui é um setup, isso daqui é outro, isso daqui é outro, isso daqui é outro, isso daqui é outro, inteiro. Tu pode fazer isso, ou fazer o que ele fez. Ele botou todos os amps que ele quer usar em cima, tipo assim, eu quero um PIV, eu quero um 5150, eu quero um 5153, eu quero um Fender Deluxe. Ele faz isso. E aí embaixo ele vai colocar, Chorus. Ou seja, em cima todos os amps e embaixo os efeitos que ele vai usar. Over the top, yeah. And then we have a crazy chorus, which is the evil chorus, yeah. Yeah, it's like really heavy modulation, and we also add like a semitone above it to make it just sound fucked up. Mean. Let's hear it. Nightmare feel. Yeah, Love it. Like just like all the stabby chords are gonna sound crazy. And then this one is just an octave. Just like a which is a fun, 50% fun blend. sound. Yeah. And then the last one is literally just my noise gates. So like to turn on and off my noise gates for feedback parts and stuff. Which, with as heavy as you guys are and as high gain as you are, it's almost essential that you are running some sort of gate. Yep. I've always wondered, like, the evolution of gates has come a long way. When I was a kid, it was the Boss NS2, and they didn't sound good, and they kind of zapped your tone. And then the ISP stuff came out, and that was pretty good. But now with it being built right into the unit, I would have to imagine that it's got to work that much better, right? Like, because it's inside of it? Huh. Yeah, I run like two, so like it before and after? Yeah. Good so idea. So it definitely cuts right when I need it to. Right. Well, that's pretty clean business, man. I love that you guys are able to pull all of this off with something so not that complicated on the floor, so you can actually do what you want to do and rock the fuck out, Yeah, for sure. Well, Nico, thank you so much for your time. I really appreciate it. Thank you, man. I've had the opportunity to listen to the new record, which comes out Friday. You guys need to check it out. Stay tuned for more rig rundowns, video lessons, all that fun stuff, guys. Catch you later. See ya. Aí agora... Isso é chuva?
Aí agora eu vou botar 2 músicas deles, porque foda, né? Knock it loose. Knock loose. Knock loose. Lose. Knock loose. Caralho, porra. Porra. Filha da puta. Poli. Ah, vamos ouvir coisas leves. A pop, ela canta coisas leves. Peraí, porque tem uma coisa chamada playlist, né, que eu posso pegar, tipo, adicionar a fila. Pá! Depois... Pá! Pronto. Não sou patrocinado. Sim, amor. Fala aí, Fuli. Eu vou entrar hoje, cara. Calma. Vou entrar hoje, Fuli. Fuli, eu vou entrar hoje. Foi. Alô, alô. Casarias com essa mulher que parece que foi possuída? Tá do lado de um cavalo branco com um olhar muito sinistro. É o Nosferatu. É muito difícil mostrar essa tatuagem. Lá ele. Burdened by our connection, I long for separation. Every breath tries hard to escape. The room is over now. Have you found your grave? Suffocate! Esse breakdown parece muito de uma outra banda que eu gosto. Eu vou botar daqui a pouco. Sabia que era The Devil and I, não. Não. Eles tocaram... O Slipknot chamou eles pra tocar. Esse breakdown é bom. O legal é que as músicas deles são curtinhas, tá ligado? Eu gosto de música comprida também, mas música curtinha
Da hora. Conheço Very o alarme Sure. monitorado Very Sure. Vai mais se completo e fuder. inovador. Essa franjinha desse maluco, mano. Cadê? O breakdown que eu tava falando. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu acho que eu não consigo voltar. Ninho primeira infância. Como assim? Ah, eu tirei de novo. Cara, foi... Porra, foi mal, velho. Eu sou burro. Ué. Ah, tá. Eu devo ter apertado espaço quando eu tava mexendo na outra tela. A música. O breakdown era dessa. Angel Maker. Angel Maker. Acho que é Godless, eu não sei se é essa. Cara, Angel Maker... Não, não é Godless. Angel Maker, calma aí. Vengeance, Hollow Heart. I Long for a Rest, The Sentient. Esse pai é mais fácil achar aqui. Deixa eu ver. Godless no Heaven, eu acho que é esse mesmo daqui.
This shit is fucking crazy. Não, não é essa. Achei. Eu vou botar pra tocar tudo. Tipo, esse a forma como a letra é colocada, eu achei parecido. Especificamente nessa parte. É isso. Agora eu vou ralar. E fiquem com essa música. Eu vou botar exatamente essa música pra rolar enquanto a stream termina. Calma aí, que é muita tela, hein? Rapaz, mal. É isso, galera. Muito obrigado pela presença, pela paciência, pelo chat, que vocês são maravilhosos. E agradecimento especial aos apoiadores, que eu tinha falado que eu ia fazer. Eu esqueci de fazer o arquivo, mas eu vou agradecer pessoalmente. Caroline Ribeiro, Beatriz, Gabriel Fernandes, Wolfgang, Diana, Felipe Rangel, Matheus Folia, que tá no Prime agora, o Gu, eu esqueci o nick dele aqui, mas é o Gu, eu sei quem é o Gu e o Gu sabe que ele é o Gu, a Inai Ansel, e o Corey, que não tá aqui hoje. Thanks, Corey, appreciate, man. E é isso. Beijos e boa noite pra vocês. Até a próxima live.